సర్జరీ కంటే హాస్పిటల్ బిల్ అంటేనే భయం. అదే మధ్య తరగతికి అందుబాటు ధరలో వైద్యం. మెడిస్టార్ హాస్పిటల్స్. నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతంగా వినిపిస్తున్నటువంటి మాట నడుము నొప్పులు, మోకాళ్ళ నొప్పులు, మెడ నొప్పి, సయాటికాలు, డిస్క్ ఎన్లార్జ్ అయింది, ఇలాంటివన్నీ వింటున్నాము. బట్ అవి నిజంగా ఏజ్ రిలేటెడ్గా వస్తున్నాయా, లేకుంటే అందరికీ వస్తున్నాయా, సమస్య ఎక్కడుంది? యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే విపరీతమైనటువంటి ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్రేల దగ్గర నుంచి స్కాన్లు, ఎంఆర్ఐలు ఇవన్నీ తీస్తారు. బోల్డ్ అంతా తడిచి మోపెడంతా అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా. కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యంతోనే పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగా, అందులోనూ మిడిల్ క్లాస్ అఫోర్డబుల్గా ఉండేటువంటి హాస్పిటల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము. దట్ ఈస్ మెడిస్టార్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. మనతో పాటుగా ఉన్నారు డాక్టర్ నజీం, ఆర్థోపెడిషియన్. హలో డాక్టర్. Hello. I'm Dr. Najim. I'm working as a consultant orthopedic surgeon at Medistar Hospital, Samirpet. So our department deals with fractures, joint pains, and the spine problems, as you mentioned. Okay, so మీరు అడిగింది లైక్ స్పైన్ ది ఇట్స్ వెరీ కామన్ కండిషన్. దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మోస్ట్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్. సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గిపోయింది, విటమిన్ డి లేకుండా లేదు, సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది, అడిక్షన్స్ అట్లాంటివి అయిపోయినాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు మల్టిపుల్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ జనరల్ పాపులేషన్. ఇప్పుడు స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేస్తే నెక్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్, తర్వాత మోకాలు నొప్పులు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో మీరు బ్యాక్ పెయిన్ అంటే అది ఎంతవరకు డేంజర్, ఎప్పుడు మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి, దాని గురించి వీ క్యాన్ డిస్కస్. సో బ్యాక్ పెయిన్ యూజువల్లీ ఐటీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, లేదంటే డెస్క్టాప్లో కంటిన్యూస్గా ఒకటే పొజిషన్లో కూర్చొని ఉండే వాళ్ళకి చాలా కామన్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ బాగా హెవీ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, జస్ట్ మన లేబర్స్ ఉన్నారు, ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కువసేపు బెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తారు ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్, వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయి. సో మీకు దీంట్లో ఎట్లా అంటే పెయిన్ సివియారిటీ ఎలా ఉంది. సపోజ్ మీకు పెయిన్ సివియర్గా ఉంది, సో మీరు ఇంట్లోనే కొన్ని స్ట్రెచింగ్స్, మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తున్న ఎక్కడ ఆన్లైన్ కంటెంట్లో చాలా ఫిజియోథెరపీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, స్ట్రెచింగ్స్. సో సంథింగ్ 2 to 3 days మీరు స్ట్రెచింగ్స్ చేసి ఆ పెయిన్ మీకు 50 to 60% అనే సివియారిటీ తగ్గిపోయిందంటే ఆ సేమ్ మీరు కంటిన్యూ చేసి యూ నో నీడ్ టు సీ అ డాక్టర్ ఎట్ దట్ పాయింట్. సో అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు సీ అ డాక్టర్ ఇస్, మీరు ఏమైనా ఇంజురీ అయింది, సపోజ్ మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎల్స్ అ ఫాల్, ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో స్లిప్ అయ్యడం, లేదంటే స్టెప్స్ నుంచి, లేదంటే స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు ఏమైనా ఇంజురీస్ అయినప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే వెంటనే యూ హ్యావ్ టు సీ అ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. సో orthopedic surgeon, what he will do is he will examine the patient and he will get to know what is the severity of the problem. Okay, and so instead of prescribing A to Z investigations which are not required, clinical ga examine chesaka you will have an idea, basic idea, like okay, what is the problem, whether it is severe or not. So you have to first counsel the patient. This is a minor thing, you don't have to worry about it, and it will go away with for so and so medications, so and so rest. Okay, this is one thing. Okay, and the other thing is when you have to be worried, when you are having a neck pain or you're having a back pain, then red flag signs antam, spine lo red flag signs antaru. So meeku pain anedi progressive ga, మీరు రెస్ట్ తీసుకున్నా సరే పెయిన్ ప్రోగ్రెసివ్గా పెరుగుతూనే ఉంది డే బై డే. సో దట్ ఈస్ వన్ పెయిన్, సివియర్ పెయిన్ ఈజ్ వన్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్. మీకు సడన్ వీక్నెస్ వచ్చేసింది, సపోజ్ అప్పర్ లిమ్లో అయినా లోవర్ లిమ్లో అయినా సడన్ వీక్నెస్, ఆర్ ఎల్స్ మీకు లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఉంది అంటే స్పర్శ తెలియట్లేదు. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్. అదొకటి. మీకు ఎల్డర్లీ పీపుల్లో సడన్ లాస్ ఆఫ్ బౌవెల్ అండ్ బ్లాడర్ మూమెంట్, అంటే లైక్ కంట్రోల్ లేదు బౌవెల్ మీద, బ్లాడర్ మీద, ఇదొకటి. ఫీవర్ రావడం, స్పెషల్లీ ఈవినింగ్స్ టైంలో బాడీ టెంపరేచర్ హై అవ్వడం, సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అవ్వడం, అట్లా ఇట్లాంటివి ఇవి రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ విచ్. సో ఒక్కొక్క రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్ కి ఒక్కొక్క రీజన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు అయితే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ప్రాపర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇప్పుడు మెడిస్టార్ హాస్పిటల్లో ఎక్కువగా హెల్త్ క్యాంప్స్ పెడుతూ ఉంటారు, లేకుంటే ఫ్రీ ఓపీ చెకప్స్ కోసం పెడుతుంటారు. మంత్లీ కాదు, వీక్లీ కూడా ఉంటుంటాయి. ఆర్థోపెడిక్ కి సంబంధించి కూడా అలా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మనకు ఎవ్రీ సాటర్డే అమీర్పేట్లో అయితే ఎవ్రీ సాటర్డే ఫ్రీ ఓపీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ల్యాబ్ అండ్ ఫార్మసీ మీద కూడా దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ ఐ డోంట్ నో, బట్ యా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ సాటర్డేస్ వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు గివ్ ఫ్రీ ఓపీస్ ఇన్ అమీర్పేట్ ఆల్సో. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఆర్థోపెడిక్ కి సంబంధించి ఎలా ఉంది? సో ఆర్థోపెడిక్, సో ఎవ్రీ మంత్ వాట్ వీ డూ ఇస్ ఫ్రీ క్యాంప్. ఎనీవేస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీ వీక్. Monthly once what we do is we do free camp along with a free bone mineral density checkup. Okay. So BMD checkup antaru. Then it's a very office procedure, 2 minutes lo అయిపోతుంది.
సో అది మీ ఒక పర్టికులర్ సైట్లో మీ బాడీలో బోన్ డెన్సిటీని మెజర్ చేస్తుంది ఆ మషిన్. సో దాన్ని బట్టి టీ స్కోర్ అండ్ జెడ్ స్కోర్ అని 2 స్కోర్స్ వస్తాయి. సో ఆ స్కోర్స్ని బట్టి వీ కెన్ డిసైడ్ ఆస్టియోపోరోసిస్, ఆస్టియోపీనియా ఆర్ నార్మల్. దీస్ ఆర్ ద 3. ఎంత ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అది? అది ఇప్పుడు నవ్ డేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఈవెన్ 20s లో 30s లో కూడా చాలా మందికి ఆస్టియోపీనియా వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ 20s అండ్ 30s లో ఇఫ్ ఆస్టియోపీనియా అనేది, ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇస్ లైక్ ద డిసీజ్, అది మన బోన్ వీక్నెస్ అంటారు కదా, అది ఆస్టియోపోరోసిస్. ఆస్టియోపీనియా ఇస్ జస్ట్ బిలో ఇట్, అంటే కొంచెం మైల్డర్, కొంచెం లైటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిసీజ్. సో ఆస్టియోపీనియా ఇస్ కంప్లీట్లీ ట్రీటబుల్. అండ్ అది మనం ఎర్లీ ఏజ్ లో పిక్ చేసుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్ లో ఆస్టియోపోరోసిస్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఆస్టియోపీనియాలో మీకు ఎక్కువ మెడికేషన్స్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే మీరు ఆస్టియోపోరోసిస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఆస్టియోపోరోసిస్ని ప్రివెంట్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఫ్యూచర్లో ఫ్రాక్చర్ రిస్క్, నార్మల్గా ఇట్లా స్లిప్ అయి పడిపోతారు, హిప్లో ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది, అంత సింపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ని మీరు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే ఆస్టియోపోరోసిస్. మెడిస్టార్ హాస్పిటల్స్ కి 5 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి కదా, 5 డిఫరెంట్ Yes. ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి కదా, అవును. ప్రతి చోట కూడా ఈ ఆఫర్ అనేది ఉంటుందా? ఈ స్కీమ్ అనేది మీరు రన్ చేస్తున్నారా? సో ఇప్పుడు అమీర్పేట్లో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎవ్రీ సాటర్డే అవుతుంది క్యాంప్, అండ్ మంత్లీ వన్స్ అవుతుంది. తాండూరులో ఎవ్రీ థర్స్డేస్ అవుతుంది. అండ్ పటన్ చెరువులో ఎవ్రీ ఫ్రైడే అవుతుంది ఓకే. ఫ్రీ ఓపీ. సో ది బోన్ మినరల్ బిఎండి టెస్ట్ అనేది మంత్లీ వన్స్ అవుతుంది. అమీర్పేట్లో చేస్తున్నాం. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ టు అదర్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో. సో మీ అబ్జర్వేషన్ లో, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో, ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్ తో వస్తున్న వాళ్ళకి ఒక మినిమం ఏజ్ అనేది ఎంత ఉంది? మాక్సిమం అంటే మనం యూజువల్ గా 40, 50, 60 అనేది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నా నంబర్ చెప్తే మీరు షాక్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే ఐ హావ్ సీన్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ 10, 12, 15 ఆల్సో కమింగ్ విత్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓ, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ కన్సర్నింగ్ మన జనరల్ పాపులేషన్లో. అండ్ ఐ సీ మోర్ ఫీమేల్స్ కంపేర్డ్ టు మేల్స్ కమింగ్ టు మీ విత్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓకే. Yeah, so there can be multiple reasons to it. Okay, but yeah, we are seeing very young children are also coming with all such problems. But trauma, fractures anedi, trauma anedi, it's inevitable. It can happen at any age. But these conditions which are not supposed to come at teenage, we are able to see now because of the lifestyle. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మీరు విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అన్నారు, దానికోసం సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వండి Yes. అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ టైం? ఎప్పుడు ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి? So ideal time for sunlight exposure is from 10 o'clock to 3 o'clock afternoon. 10 a.m. to 3 p.m. is the ideal time, and 10 to 30 minutes daily with కొంచెం మనం నార్మల్ క్లోత్స్. సమ్ ఎక్స్పోజర్ is also required. Again, sunlight exposure, the skin is not exposed, there is no use, because vitamin D production happens in the skin. So 10 a.m. to 3 p.m. is the ideal time, because in that duration we get ultraviolet B rays. So when the sun is setting, the sun is flatter, the UVB rays, they get filtered. So 10 to 3, which is when the sun is on the top, we're getting good UVB rays. So that is the ideal time. 10 to 30 minutes is that will be enough daily. సో యూజువల్ గా ఎర్లీ మార్నింగో లేకుంటే లేట్ ఈవినింగో మాత్రమే ఐడియల్ అని, ఆ టైంలోనే పార్క్ లో వెళ్ళి కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. లేదు, దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ టైమ్ యాక్చువల్లీ. నన్ను 10 to 3 p.m. is the ideal time for UVB rays. So UVB rays are responsible for formation of vitamin D. So early morning, that is not going to help you. Early morning లేదంటే ఈవినింగ్, that sunlight is not going to help you for vitamin D. మీరు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కూడా. యాక్చువల్ గా సర్జరీస్ టైంలో కూడా ఇప్పుడు మెడిస్టార్ హాస్పిటల్ ఏదైనా స్కీమ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆ ఫీజులకు సంబంధించి ఎలా ఆఫర్ చేస్తోంది? See, what we do is when we get a patient, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లాంటి ఫ్రాక్చర్ కేసెస్ మాకు ఎమర్జెన్సీలో వస్తాయి, కింద పడి వెంటనే రష్ అవ్వకుండా క్యాజువాలిటీలో వస్తాయి. సో వీ డోంట్ టేక్ అ కన్సల్టేషన్. when I'm available in the house, I just go and attend the patient first. Okay. Sometimes we even do the x-ray for free. So sometimes what happens is patient ఎక్కడో పడిపోతారు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇంకా రారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తాము. వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే పేషెంట్ అక్కడ వదిలేసిపోతారో, వీ కాంట్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ ఎనీ పేమెంట్స్ ఆర్ ఎనీ ఫార్మాలిటీస్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ స్టార్ట్ అవర్ procedures. yes, we are regardless of because that whatever the fracture is, first of all the fracture undi, x-ray ayindi telusundante, we have to immobilize it. Surgery comes at a later stage, but edaithe bone, fractured bone undo, it should not move, because movement will cause pain, ఇంకెక్కువ అవుతుంది. pain, swelling anta. So first we have to immobilize it. So we locate the fracture, and then we immobilize it. So that's how we do.
సో లేకపోతే అది చాలా కష్టం అవుతుంది. యూజువల్‌గా ఏంటంటే వాళ్ళకి బర్డెన్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొకరు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, Yes. అక్కడ ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి పడిపోయారు అనుకుంటే పక్క వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అన్నెసెసరీగా నా మీద పడుతుంది కదా! నేను పే అవును. చేయాలి. ఐ హావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ బోల్డ్ అనే దాంట్లో క్రిటికల్‌గా ఉంటే కండిషన్ Yes. ఉంటే నా మీద పడుతుంది. ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా! అవునవును. యెస్. అది సడన్ షాక్ టు ఎనీబడీ కింద ఎగ్జాక్ట్‌లీ. పడినాక. సో, ఆబ్వియస్లీ స్టేట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్‌లో ఉంటారు. ఏమైంది? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెప్తాము. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రీట్మెంట్ డజంట్ గెట్ కాంప్రమైజ్డ్. ఇట్ డజంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీబడీ. We have the consent of the patient though. We ask them like, see, we are going to do an X-ray. We explain them the condition. We are going to do an X-ray. Are you okay with it? Like if the patient is voluntarily asking, no, I want to wait for my family members to come, we have to కొంచెం respect that. రిలక్టెంట్‌గా ఉంటే. Then we have to respect his or her choice in that matter. ఇప్పుడు సర్జరీ అయిన తర్వాత తీసుకునేటువంటి కేర్ కావచ్చు, రూమ్ కావచ్చు, ఫెసిలిటీస్ అనేవి, మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఎలా ఉంది అక్కడ? So surgeries, orthopedic wise, after surgery, physiotherapy is a very important aspect for recovery. So we have a full-time in-house physiotherapist with us, and I and himself, we have a very good rapport. We discuss personally discussed my case with him. ఇప్పుడు ఒక కేస్ అయింది, సపోజ్ ఒక నీ రీప్లేస్మెంట్ అయింది, సో దానికి ఒక రిహాబిలిటేషన్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఇవాళ సర్జరీ అయిందంటే వెంటనే నెక్స్ట్ డే వి మేక్ ద పేషెంట్ వాక్ immediately. There is no denying in that. There is no hesitation. We motivate the patient. నిన్ననే సర్జరీ అయింది కదా, ఇవాళ ఎట్లా నడుస్తాం, సర్జరీ కాల్ మీద బరువు ఎలా పెడతామని వాళ్ళకి చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. బట్ వీ పుష్ దెమ్, నో, యూ హ్యావ్ టు వాక్, అండ్ వీ మేక్ దెమ్ వాక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. సో దిస్ వాకింగ్ అనేది, కేర్ఫుల్ స్టెప్స్ పెట్టడం, ఇవనేది ఫిజియోథెరపిస్ట్ మానిటరింగ్లో ఉంటుంది. ఈవెన్ మై సెల్ఫ్ ఐ ఆల్సో మానిటర్. సో దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డైలీ మల్టిపుల్ సెషన్స్ అవుతాయి. ఏదో మార్నింగ్ అట్లా ఫిజియోథెరపీ చేసి వదిలేసాము అట్లా ఉండదు. So morning, even after surgery also, morning I visit the patient once. Evening also I visit the patient once. Meanwhile, if the patient is having any complaint, I'm always available on call at least. సో పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది అక్కడ It ఉంటుంది. has to be patient friendly because as I believe as a treating surgeon, if you undergo a surgery, how you would be like to treat it. ఎగ్జాక్ట్లీ, మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటాం అక్కడ. Exactly. So it's a very important aspect because patients sometimes they come with a very small complaint, which doctor might feel silly or the hospital staff might feel silly, but you imagine yourself there and you might be having the same question in your mind. You need to be answered. So we have to answer everything to the patient, yes. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ నజీమ్. థ్యాంక్ యూ. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.